quem ak neo gosta de ver uma cena assim. Embarque nessa linda historia. Numa linda casinha ao lado riacho, vivia gatinho muito fofo chamado Bolinha. Bolinha tinha uma paisão enorme por brincar, e sua brincadeira favorita era correr atrás dos patinos que nadavam no riacho. Todas as manhãs, Bolinha saía de casa com sorriso no rosto, prontinho para mais dia de aventuras. Ele corria pelo gramado verde e chegar ao riacho, onde os patinos brincavam alegremente na água. Os patinos eram muito amigáveis e sempre gostavam de brincar com Bolinha. Eles nadavam em círculos ao redor do gatinho, fazendo-o pular e girar com alegria. Bolinha adorava perseguir os patinos de lado para o outro, sempre com olhar brilhante de empolgado. Dia enquanto brincava com seus amigos patinos, Bolinha percebeu algo estranho. Patinho estava pouco mais quietinho que o normal, nadando devagar e parecendo triste. Bolinha, preocupado, se aproxima do patinho e perguntou: "O que aconteceu, amiguinho patinho? Por que você está tão quietinho?" O patinho olhou para Bolinha com seus olhinhos lacrimejantes e disse: "Está com saudades de minha família. Meus irmãos foram nadar para longe, e eu fiquei sozinho aqui." Bolinha, com seu coração caio de bondade, teve uma ideia. Ele chamou os outros patinos e propôs uma aventura emocionante. Todos eles iriam ajudar o patinho a encontrar sua família. Assim, Bolinha e os patinos cumpriram uma jornada pelo riacho, nadando entre as pedras e as margaridas. Eles cantavam músicas alegres e contavam piadas para animar o patinho triste. E, finalmente, após muita busca, encontraram a família do patinho perdido. O reencontro foi emocionante. O patinho solitário se juntou alegremente aos seus irmãos, e todos os patinos quiseram brincar com Bolinha como forma de agradecimento por sua gentileza. Desde então, Bolinha e os patinos se tornaram melhores amigos, compartilhando risadas e brincadeiras todos os dias no riacho. E mesmo quando a noite caía e era hora de ir para casa, Bolinha adormecia feliz, sabendo que tinha feito novos amigos e espalhado alegria por onde passava. Bolinha, o gatinho brincolheiro, tinha uma turminha muito especial de amigos, os patinos do riacho. Eles adoravam brincar juntos e tinham uma diversão favorita. Se esconder debaixo da mesa para escapar do cachorro do vizinho, o valente Rufus. Certa tarde ensolarada,
Bolinha e seus amigos patinos decidiram que era hora de uma nova aventura. Eles se encontraram no quintal, onde uma grande mesa de madeira estava à espera, prontinha para se transformar no cenário perfeito para a brincadeira. Com sorrisos ansiosos, Bolinha e os patinos correram a da mesa e se esconderam debaixo dela. Eles riam e sussurravam, esperando a chegada de Rufus, o cachorro brincolheiro que adorava perseguir os amigos peludos e emplamados. Neo demora muito para que Rufus aparecesse, su rabo abanando e sua língua de fora, pronto para uma boa brincadeira. Ele olhou ao redor, fergindo o ar, tentando encontrar Bolinha e os patinos. Mas os amigos estavam muito bem escondidos. Bolinha segurou a risada quando Rufus passes se arrendo, sem notar a terminha embaixo da mesa. Os patinos também seguravam o riso, suas penas se sacudindo de alegria. E assim, durante horas, Bolinha e seus amigos se divertiram debaixo da mesa, evitando os olhos atentos de Rufus. Eles contavam histórias, jogavam jogos e mesmo tiravam cochilos rápidos, sempre alertas para qualquer sinal de Rufus se aproximando. Quando o sol cômico se pôr no horizonte, Bolinha e os patinos decidiram que era hora de voltar para casa. Eles saíram de debaixo da mesa, rindo e se abracando, felizes por mais uma aventura bem sucedida. Enquanto caminhavam de volta para suas casinas, Bolinha e seus amigos sabiam que tinham vivido mais uma história para contar. Eles se despediram com promessas de mais brincadeiras escondidas no futuro, sabendo que a amizade deles era tão forte quanto a mais valente aventura. Dona Mercedes vai reagar olhaço. Chegando em casa após a emocionante aventura debaixo da mesa, Bolinha e seus amigos patinos estavam cheios de energia, prontos para continuar as brincadeiras. Eles correram pelo jardim e da porta da casa, onde Dona Mercedes, a gente dona de Bolinha, os aguardava com sorriso no rosto. Mas, ao entraram na sala, Bolinha não pôde resistir à tentação. Seus olhinhos brilhantes avistaram os tapetes felpudos espalhados pelo chão, e ele não conseguiu contra a vontade de mexiná-los. Com suas patinas ágeis, começou a puxar e enrolar os tapetes, transformando-os em montanhas de diversão. Dona Mercedes, ao ver a bagunça se formando, soltou suspiro resignado. Ela amava Bolinha com todo o coração, mas às vezes sua travessura podia ser desafio. Com calma, ela se aproxima do gatinho e dos patinos. Bolinha, querido,
Eu sei que você adora brincar, mas por favor, tente não brincar muito os tapetes. Eles precisam ficar no lugar para deixar a casa arrumada. Pedia dona Mercedes com de cura. Bolinha, com seus olhinhos inocentes, olhou para dona Mercedes e entendeu. Ele sabia que não queria deixar sua querida dona triste. Com a miada suave, ele concordou em parar de mexer nos tapetes e permitiu esse comportamento. Os patinos também entenderam a situação e se juntaram a Bolinha para ajudar a arrumar a bagunça que tinham causado. Juntos, eles desenrolaram os tapetes e os colocaram de volta no lugar, deixando a sala arrumada e organizada novamente. Dona Mercedes sorria com ternura ao ver o esforço de Bolinha e seus amigos. Ela essia bikes para carregar o gatinho e os patinos, sentindo essa grata pela bondade e pela alegria que eles traziam para sua vida. E assim, como marcaio de amor e compreensão, Bolinha e seus amigos patinos continuaram suas brincadeiras, sabendo que podiam contar com o carinho e a paciência de Dona Mercedes, mesmo nas travessuras mais divertidas.